lifestyle assistant mobile app. So she's an app. Okay, she's an app, and what can she do? She stores all of your personal information and your medical information. So that's what she does. So suppose you have something like a weight, step count, what you're eating, what you're doing, what is your BMI, all of your personal information, your blood pressure, your vitals is stored in that, and that's not something that's new. People have done that. But what makes this really special is that it's integrated with the hospital records. So all your reports, all your prescriptions, everything that is advised in the hospital, diet advice, everything that is gone is integrated with the app, and the app then tries and helps you to reach of your goals. So suppose you're monitoring your blood glucose, you get a value. You can then put this onto Dayala, your doctor sees it immediately. All your lab reports, you don't need paper anymore. It's all coming onto the app. Everything is, there are trends. Are you doing better? Is sugar going up? Is cholesterol coming down? What is moving in which direction? And this again is a direct link with your doctor so that they're able to see. So you have your own daily health tracker, and this will be based on what is advised at the hospital. Prescriptions, all your prescriptions are available, so automatically you can go and buy your new medicines and things, making everything online. You can book appointments. There's a diabetes Shopee, of course. All diabetes related products can be purchased. Health records, this is what I said. So all of your health information, your records, everything is available with you on your phone. So if any case of any emergency or anything like that, it's just all on your phone. Your lab results are available, your glucose monitoring, your glucose, everything is available on Dayala app. Of course, there are notifications and things also that she'll send. So what does Dayala do for you? Dayala helps you to reach your target A1C of 7%. Okay, so this at the moment is not AI based, but it is getting there. In version 2, there will be AI based programs also coming into Dayala. Today she is just an app that is helping with all of your records and personal information. So she is an app plus a clinical staff, and she is available on Android phones. You can download her from Google Play Store. So if you go to Google Play Store, this is downloadable, and these are the steps. This is what the screenshots look like. So this is Dayala app for you. So you can pick an actionable item, and every day, this is a very patient friendly app. So every day it keeps talking to you, and you can update it, and in between. So what does she actually do? You see the doctor once in 3 months or 6 months or whenever you are seeing the doctor. But that in between time is very important, right? There may be a wedding one day. You may come to Dr. Mohan's and be given a sweet that you should not be eating, right? So in between days, it is Dayala who will help you to reach your glycemic goals, your blood pressure goals, your cholesterol goals, and all of these things the app will help you with. So this is what it looks like. Patients can choose an appointment. Look at these. So this is the glucose value being entered, vitals, BMI, the calorie indicator. So it's telling you how much of your goal, protein, fat, carbohydrates. So remember, at Dr. Mohan's, we are powered with Asia's largest database on foods. So we have that in-house that was developed after 7 years of research. So for every food item that you put in, it is telling you what calorie, carbohydrate, etc. you are consuming, and that is available on your app. So it is telling you whether you are in red zone, green zone, and things like that. Dates, things, all of these are available. So this is how your vitals look. See, the vadai, so you can put in each of these, what you're eating, etc. In the next stage, we will be putting pictorial representation, which means you can take photo of your plate and put, and Dia will take. Today it doesn't do that. Version 2 will do that. Okay, today you have to enter. So these are all the physical activity reports. These are the medicines. So your prescriptions look like this. It will be available for you. You can choose, order, not order, your choice, whatever you want to do. Right. So I finished Dia, I finished Dayala. And our last app for today, ladies and gentlemen, introducing Diana. We are launching something which is very special. Diabetes treatment is undergoing a sea change. So gone are the days when we had to get some blood sugars and then see the patient and then offer the treatment. While that is still very much an integral part of the treatment and examination of the patient, checking for complications, all that what we do physically,
is very, very important. COVID actually brought a big change in the way we manage diabetes. In fact, if I can share an incident with you, you know that COVID started sometime in March 2020. In February 2020, a group of 10 or 15 world experts from all over the world in diabetes met in Spain, in Madrid, and I was representing India. And the idea was to conceive how a virtual diabetic clinic would look like. We had a lot of difficulty because none of us had actually practiced a virtual diabetic clinic. Nobody had seen, it was all imagination. And we were sitting and saying, okay, the doctor will sit in the clinic and patient will sit at home, and some blood test, how do they talk? Maybe it's phone, maybe it is through WhatsApp video or WhatsApp call, or maybe through internet something will be sent, through email something will be sent. We're imagining all kinds of things at that time. And we prepared a draft of that paper, which is to be published in the most prestigious diabetes journal called Diabetes Care later that year. Little did we realize that 4 weeks from there, COVID will hit us. In fact, COVID had already started in Spain. I didn't even know. I was walking about without mask, without anything. Nobody knew about COVID. This is 2020 February. And within 2 months, lockdowns came and we were forced to innovate and to start, because people are not going to come to the clinic. And so they would sit at home. So we had to think of something completely different. So we started what's called as telediabetology. We had to quickly get our systems together and arrange for tests at home and then connect to them in some way. All this became a reality. Somewhere by September, October, the article was written and to go to Diabetes Care. So I felt, we were just discussing in February that all this looks like some fiction or something. And here we are already experienced it. Nobody in the world, none of those 12 people thought that we are actually going to practice it. And we said, now we can modify what you've written because you actually got experience. So I think COVID was actually a big turning point for treatment of non-communicable diseases like diabetes. Today, the world is very rapidly changing. People are even working from home, leave alone, having tests at home and so on. So with that kind of a background, what is called as digital health has evolved, which means that you don't have face-to-face, you can do everything digitally, you can do everything online, and that is what the Dr. Mohan's digital diabetes, we call it as a revolution, because I think we are starting something which is very new, something which is going to be earth-shattering, and that's why I said it's very appropriate to inaugurate it on Vijayadashmi Day, because I think this is the day when all new auspicious starts occur to your thinking, to the way you perform your duties. We've just finished Ayudha Puja, so we've rested all the equipment and now they have all been energized. So no better day than today to start what we call as the Dr. Mohan's Digital Diabetes Revolution. Look at this, the yellow thing there. There are 3 Ds already in that. Okay, so the D for Dr. Mohan's and the digital and the diabetes. So this 3D you're going to hear quite a bit today as we go on in this function. This 3D is going to come back again and again. And what these 3Ds are, I'm not going to tell you now, because we have 3Ds as a surprise for you. But today, I think without an app, we don't do anything, isn't it? If you want to check a hotel, you go there and you use an app and you find out what it is, you're Googling something and you're finding out everything. Just now, one of my foreign friends who's going to visit us in December wanted to know about all the beach resorts in Chennai when they come in the end of this month. Immediately, we are able to get all the information online and we are sharing it with them, saying that these are all the resorts, these are all the rates, and this is what it is. Everything is a virtual world today. We even sent them videos of each of those and said, you have a look at it virtually, and then you see which one you want, and then we'll do that. So the whole world going that way, whether it is booking your tickets, airline tickets, hotels, appointments, everything, treatment, the laboratory tests, everything is done online. Even reporting is done online to an extent that the CT scans and MRIs done in US, guess where it's being
read in Chennai and Bangalore. Okay, they take the CT scans, send it here. It's night for them. It's daytime for us. By the time they wake up next morning, all the results are gone. First class quality, all red. Even the FDA approves it. You know. So this is how even borders of countries have all broken down now due to this digital revolution which is taking place. Now, if somebody is having a heart attack, you know, you're going to chest pain, heart attack, you can't say, wait, I'll digitally treat you and so on. So you can't do that. It's an emergency. Somebody has a fracture, you have to admit them. You have COVID, you're in ICU, you cannot do digital. Even there, a lot of digital thing came, by the way. CTs were done and then sent digitally, and then the radiologist will tell you the score and whether it needs to ICU admission. All that is being done. But in a chronic non-communicable disease like diabetes, a lot can be done digitally. A lot can be done using various platforms. And to tell you about all that, we will have the next speaker who will tell you what is special about this. We have been a little slow in coming into this. The reason is we wanted to come with a bang. Everybody is offering small things here and so on. But we said no. We'll wait until we have perfected everything, until we have a solution for everyone. Okay? And that's what we are offering here today. So I won't hold up the suspense anymore to you. I'd just like to welcome all of you for this press conference. We've not had a press conference for a long time. Thank you for coming in spite of being a holiday. And this message must actually reach a lot of people, because people must make use of whatever. It's taken us months, if not years, to create what we've created today. And therefore, it is my fervent wish and the wish of the management and our institution that millions of people are benefited through what we call as the 3D revolution, or the Dr. Mohan's digital diabetes revolution. Thank you. Obesity, sleep, prevention, whatever you want, you ask a question and she gives you an answer. So she is a chatbot. Her things are, you can have frequently asked question, diabetes related information. She is able to give you. She also helps you to purchase medicines online, locate facilities and clinics, chat with a live agent. So suppose she gets stuck, you ask her a question she doesn't know the answer to, or you want to talk to a live agent, that is also possible. If there is an emergency, she is immediately able to connect you with a doctor. Dr. Mohan's has a 24-hour helpline where doctors are available for any diabetes related emergencies. We also have supplies and devices and book appointments. So basically, she is an information chat bot that you can talk to get information related to diabetes. Okay, so that is our first D. So she is a WhatsApp based technical staff. The platform service provider is Yellow Messenger. They are the ones who developed this. How do you connect with Dia? She's available on WhatsApp, so all the chatting happens in WhatsApp. But she's also found on the Dr. Mohan's website, Facebook, Google My Business, etc. So this is the WhatsApp number. So if you go around Dr. Mohan's itself, you'll see a QR code can be scanned, or this number you can say hi, and in the mother it will open up like this if you want to talk to Dia. This is the website. So either it can say chat, or you see the icon is available anywhere on the website. You go and click, a chat will open up with Dia. This is Google My Business. Again, you will see chat there or the icon, and it opens up a chat to answer questions that you want. And this is of course Facebook, where you can, anywhere you go and click on the icon, anything related to diabetes related information will be available through the Dia bot. So this is what it looks like. The categories of what she will discuss are all available there. So you can ask her anything, she will provide. If suppose you want an appointment, they'll ask is it a new patient, etc., etc. It goes on like that. The conversations are quite intelligent. You can ask her a question and it's very interesting to see how she replies, how she thinks and replies, right? She's a bot, she doesn't have a brain, but she has artificial intelligence. So it's quite nice to see how she manages your questions and answers to them. And in case of emergency here also, immediately there is a callback service, immediate doctor is also available. So that, ladies and gentlemen, is the first D or DIA, which is an diabetes information chatbot.
Now we move on to the second D. Ladies and gentlemen, introducing Dayala. Come to the stand. Did you come? Good evening, everyone, and thank you for being here. It's my very, very pleasant privilege to tell you about the 3D diabetes revolution here at Dr. Mohan. So, when we talk about diabetes management, okay, hypertension or obesity, so many apps are there. Yes or no? All of you have some app or the other you've used for step count, for health, food, something, prevention. So many apps are there. So you may be thinking, what is new? Why are they calling it the digital diabetes revolution? Just innor app. This is not just another app. This is an entire healthcare revolution that we are talking about. So now, which is the one, Hari, I'm supposed to be pressing? Hari. That's not working. Yeah, the question we're asking is, how can digital transformation help to deliver quality diabetes care? So you know about video consultation, audio consultation, but how can we put all of this together, not just addressing one particular thing, but the whole 360 of diabetes care? Now, at the center of the diabetes care is the patient, correct? பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம், பேஷண்ட்டுக்கு அட்டெண்டர்ஸ் இருக்கலாம், ஜென்ரல் பப்ளிக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், அவேர்னஸ், நாலேஜ். தட் இஸ் ஒன் ஸ்டெப் இன் டயபிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட். எஸ், அப்புறம் அந்த நாலேஜை வச்சு நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணணும். நம்ம மாத்திரைகள் எடுக்கணும், வாக்கிங் பண்ணணும், டயட் பண்ணணும், இது அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் யோர் டாக்டர். டாக்டரோட நாலேஜ் இருக்கணும், அப்டேட் இருக்கணும், அவங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் தெரப்பி தெரியணும், டெக்னாலஜி தெரியணும். இது எல்லாமே கவர் பண்றது தான் டிஜிட்டல் டயபிட்டிஸ் ரெவல்யூஷன். அதை பத்தி தான் நம்ம இப்போ பேச போறோம். நெக்ஸ்ட். So, introducing the 3 Ds for diabetes health care. Hi. The first D, and I request Dr. Mohan and Dr. பண்றாங்க. பட் இது வரலாம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜெனரிக்கா இருக்கு. அதாவது ஸ்டெப் கவுண்ட், இல்லைன்னா கேலரி கவுண்டிங், இது ஃபுட்டில் எப்படி இருக்கு, என்னென்ன எவ்வளோ கேலரி இருக்கு, கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு, ஒரு ஜென்ரலாக ஆப்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. அது வந்து ஃப்ரீயாகவே கூட நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. நாங்கள் வந்து கொஞ்ச நாளாகவே இந்த கோவிட்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த பிறகு நிறைய பேருக்கு வந்து கிளினிக்கு அடிக்கடி வர முடியாது, எஸ்பெஷலி ரொம்ப தூரம் இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்காக நாங்கள் முதல்லையே ஒரு டயபெட்டிஸ் ஆப், ஸ்பெஷலாக டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு இருக்கிற ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணோன்னு இருந்தது. பட் அது கூடவே எங்களுக்கு என்ன தோணிச்சுன்னா, நிறைய பேர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணாமலே கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தேடிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போனீங்கன்னா, யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா கண்டதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ நேற்று கூட ஒரு பேஷண்ட் வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அதாவது கிட்னி ஃபெயிலியர் வரணும்னு ஏதோ ஒரு சீடு சாப்பிட்டா போதும், கிட்னி எல்லாம் நார்மல் ஆகிடும். அவர் அடித்து சொல்கிறாரு, அது ஃபார்வர்டு கூட பண்ணுறாங்க, பேஷண்ட் நம்பிடுறாங்க, அதை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்பிடுறாங்க. ஸோ கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா? அதாவது டயபெட்டிஸ்னால் என்ன, அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், எப்படி ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது, என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஆப் வந்து டியான்னு சொல்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சேட் பாட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். டயாலான்னு சொல்கிறது ரெண்டாவது டி, 3 டின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் டி வந்து டயா, ஒன்லி ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ வேறு ஏதாவது மூலமாகவோ உங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ, நீடு நோயை பற்றி, அதெல்லாம் அதில் கிடச்சிடும். ஒன்ஸ் நீங்கள் பேஷண்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா, இங்கே வந்துட்டு அப்புறம் 6 மாதம் கழிச்சு வர போகிறீங்க, 1 வருஷம் கழிச்சு வர போகிறீங்க. நடுவில் அப்படியே கான்டாக்ட் மிஸ் ஆகிடுது இல்லையா? ஏதாவது லேபில் போய் பண்ணிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் கூட அனுப்புறது இல்லை, அப்படி அமிச்சா கூட இன்டிகிரேட் ஆகிறது இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு புது ஆப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்பெசிஃபிக்காக டயபெட்டிஸ்க்காக, டயாலான்னு பேர். அதில் வந்து பேஷண்ட் வந்து எங்கள் கூட தொடர்பு வச்சுக்கலாம், எங்கே உலகத்தில் இருந்தாலும், துபாயில் இருக்கலாம், அமெரிக்காவில் இருக்கலாம். ஆனால் அங்கே வந்து இருக்கிற டெஸ்ட் வந்து அனுப்பலாம். யாரோ கேட்டாங்க இந்த கண்டினியூஸ் குளுக்கோஸ் மானிட்டரிங் எல்லாம் முடியுமான்னு, அது கூட முடியும். இப்போ இங்கிலீஷில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பட் கூடிய சீக்கிரம் வந்து
8 10 லாங்குவேஜஸில் இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பாஷை தெரியலனாலும் இங்கிலீஷ் தெரியலனா கூட பரவாயில்ல, உங்கள் பாஷையிலேயே நீங்கள் வந்து தமிழ்லையோ தெலுங்குலையோ எதில் வேணால் நீங்கள் வந்து அனுப்பலாம். அதுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்கும், உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துடும். மூணாவது வந்து டயானான்னு சொல்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம். அதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீரிழிவு நோய் எல்லாம் வந்து ஒரே டைப்பாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஒரு இது மாதிரி ஒரு அல்காரிதம் மாதிரி முதல்ல எல்லாருக்கும் ஒரு மருந்து கொடுப்பாங்க, அது சரியில்லைன்னா அப்புறம் இன்னொரு மருந்து கொடுப்பாங்க. இது நான் எப்படி சொல்லேன்னா லாட்டரி டிக்கெட் இருக்கிற மாதிரி, எது ஃபர்ஸ்ட் வருதோ அதுதான் கொடுக்குறோம் பேஷண்ட்டுக்கு. சொல்லக்கூடாது, அப்படிதான் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. பிகாஸ் விஞ்ஞானம் கூட அவ்வளோ டெவலப் ஆகலை இல்லையா. இப்போ வந்து ப்ரிசிஷன் டயபெட்டிஸ், ப்ரிசிஷன் மெடிசன் சொல்கிற ரொம்ப டெவலப் ஆயிருக்கு. அதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த வகையான சப் டைப் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் டைப் 2 டயபெட்டிஸா டைப் 1 டயபெட்டிஸா, அதில் ஒரு 40 டைப் இருக்கு. அப்படி டைப் 2 டயபெட்டிஸ் இருந்தால் அதில் ஒரு 4 வெரைட்டி இருக்கு. எந்த வெரைட்டியில் நீங்கள் இருப்பீங்க? உதாரணமாக ரொம்ப எடை அதிகமாக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து அதே மருந்து, நீரிழிவு நோய் மருந்து கொடுத்தா எடை குறையும். எடை கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதே டயபெட்டிக் மாத்திரை சாப்பிட்டா இன்னொரு மாத்திரை கொடுத்தா வெயிட் ஏறும். ஸோ வெயிட் ஏறணும்னா அதுக்கு மாத்திரை இருக்குது, வெயிட் குறையணும்னா அதுக்கு மாத்திரை இருக்குது, பிபி குறையணும்னா இருக்குது, பிபி இல்லாதவங்களுக்கு வேறு மாத்திரை இருக்குது. இது வந்து ஒரு 8-9 வெரைட்டி ஆஃப் மருந்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த 4 வெரைட்டி ஆஃப் டைப் 2 டயபெட்டிஸ் கண்டுபிடிச்சு சும்மா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், உங்கள் ரெக்கார்ட்ஸில் இருந்து நீங்கள் செக்அப் போகிறீங்க, அது என்ட்ரி போட்ட உடனே கம்ப்யூட்டரே சொல்லுது இது வந்து இந்த டைப்பு, இவருக்கு வந்து இந்த மருந்து கொடுக்கலாம். நீங்கள் வேணா அக்செப்ட் பண்ணலாம், டாக்டர் அது வேண்டாம் நான் வேற கொடுத்துக்கிறேன்னா அது ஓகே. இப்போ இசிஜி எடுத்துட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இசிஜியில் வரும், பிரிண்ட் அவுட்லாம் வரும், ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குதா படிச்சு பார்த்து இது ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை, இது ஆக்சுவலாக ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ், அது கூட சொல்லிக்கலாம். ஆனால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறது நல்லது. நிறைய பேருக்கு அது வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ண தெரியாது. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சென்டர்ஸில் ஆரம்பித்து எங்கள் பிரான்ச்சஸில் ஆரம்பித்து அப்புறம் வந்து இந்தியா பூரா இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இட் மேக்ஸ் லைஃப் ஈஸியர். தட் மீன்ஸ் டயபெட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக போகிறோம். அதனால தான் டயபெட்டிஸ் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன்னே சொல்லியிருக்கிறோம். அதாவது ஒரு புது சரித்திரமே ஆரம்பிக்குது. அது என்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறது? விஜயதசமி அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கே அது ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு இன்னையிலேருந்தே அது இருக்கும். நீங்கள் வந்து கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போனால் இந்த இதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கூட வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். ஆனால் ஒன்று வந்து இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாதான் அதுக்கு வேல்யூ இருக்குது. பேஷண்ட்ஸ் வந்து இது யாரும் தெரியாமல் இருந்தது, யாரும் யூஸ் பண்ணலன்னா, திஸ் இஸ் நாட் ஒன்லி எங்கள் பேஷண்ட்ஸுக்கு மாத்திரம் இல்லை, எங்கள் ப்ராக்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது. இன்ஃபர்மேஷன் கூட கொடுக்குறோம். தட் மீன்ஸ் எல்லாரும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஆப்புக்கெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான், ஒன்றும் நோ பேமெண்ட், நத்திங். அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வி வாண்ட் டு கிவ் திஸ் இஸ் நாட் எ கமர்ஷியல் திங் அட் ஆல். மோஸ்ட்லி வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், டயபெட்டிஸுடைய அவுட்கம்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எல்லாரும் ரொம்ப நாள் இருக்கணும். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க 90 வயசு 100 வயசு இருக்கிறவர்களும் கூட நாங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி இதே ஆடிட்டோரியத்தில் ஒரு 300 பேர் 90 வயசு கிராஸ் பண்ணவங்க 50 வருஷம் 60 வருஷம் ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு நீரிழிவு நோய் வந்துட்டு, அப்போ கூட நல்லா இருக்காங்க. இதெல்லாம் தெரியாது யாருக்கும். நீரிழிவு நோய்னா 50 வயசுலேயே போயிடுவாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. 100 வயசு கிராஸ் பண்ணவங்க 4-5 பேர் இருக்காங்க. வீடியோலாம் இப்போ பேசுகிறாங்க, 100 வயசுக்கு அப்புறம் வீடியோவில் வந்து பேசுகிறாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி போயிட்டு பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னால குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், லாஞ்சிவிட்டி எல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. இதுதான் ஃபைனல் சொல்ல மாட்டோம், இது வந்து வெர்ஷன் நம்பர் 1. இது போக போக ஃபீட்பேக்லாம் வரும்போது இதுலேருந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் புது ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே சார்.